Stormcloak was a true hero of Skyrim. He stood up to the Thalmor and refused to turn his back on Talos. Alleen over Stormcloak leeft niet meer. Every night, I walk around the Grey Quarter in that dim. Dan heb ik hier nog één. Riften. Dan kan ik deze nog maar alleen maar de kaartjes ophalen en eentje trainen. Want je moet uiteindelijk alle 6 getraind hebben. Als het om maar 6 gaat tenminste. 5, maar dan doen. You're a long way from home, Agonian. What brings you to Riften? As you can see, there are many of my kind here in this town. They all said, come to Riften and make yourself a new life here. So Wanandun comes. And for what? There is nothing for me here. What would Wanandun do? Work in the fishery? Join the thieves? I'm not a thief, and I hate fish. I'm looking for experienced guards, Haugen. Did you see a notice? Yes, finally you came. That's the only reason I know leave this place. But Wanandun was about to give up on you. Do you know what to buy and Do you have any experience? Oh, but yes, Wanandun is equally skilled in steel as well as stealth. I am now practicing my skills with the big sword. But I am able to use my bow anytime I need to. Wanandun has not much use for the magic arts, but can heal self if I need to. I'm serious. I really can. Okay, if you can make it to Haugen on your own, we'll give you a shot. Like a test, and if I make it there, I pass. Very clever. Maybe I don't fit in Skyrim. You have some. Real. Ik heb op mij ook weer iets. Want op de bovenste etage, ja, er zijn mensen. Ik zit eventjes op mijn iPad, tegelijk zit ik in Fallout Shelter en er komt toevallig een Raider attack. En ik kan niemand op de bovenste 2 etages hebben. Er zitten tenminste bij mensen, die zijn er sowieso nooit. Zit er trouwens een robot op een van de 2? Don't you ever feel that you would like to be Nope. really close to someone? To share your mind and soul with Yes. One pick in. It's good that we are a team though. Together we are stronger. All for one and one for all, you know. You never heard that phrase? Oh, here for the job in Haugen? Ah, yes. We were told someone would meet us here. I guess that would be you. My sister and I are interested. Maybe we could play a game? Okay, what are your qualifications? We are both excellent swordsmen and specialize in stealth, quickness, and accuracy. Orianthi is also a very skilled archer. Maybe some other time. You're a long way from home, Woodcourt. What brings you to I Skyrim? came from Hammerfell on a mission to find a woman here in Skyrim. Probably seen more of my country than I like. Seems that mystery has already sorted itself out. So we decided to stay here in Skyrim for a while. I promise, you will not find 2 warriors more suited for your work than us. Okay, if you can make a Haugen on your own, we'll give you a shot. Oh, like a test? And if we make it there, we You pass. shouldn't use magic when you're Very in clever. children. They will just ask you to make them invisible. And if you do, their mothers will hate you. There once was a maiden The Wind Peak called Inn features the William. finest bar in all of Dawnstar. It celebrated and danced on the table. Wie is eigenlijk dan die vrouw waar die het over had? You're the harbinger of your companions. It is my honor to... Nou, mijn solitude moet ik nog. Ah, die heet en dan zie je die Joto. En Joto was die ene waar ik toen dus een probleem mee had. En deze ga ik wel gewoon een goede test geven, aangezien deze keer doe ik niet een hele andere test voor.
die patrons die ineens... Yes, what do you want? Can't you see I'm busy dying? You appear to be healthy. What, so healthy people can't die now? I'll have you know we can. It just takes thrice the time. What's your problem? My problem is I've lost all my land, you insensitive dolt. Not just my land. Ugh, my land, my gold, and my peasants. I was stripped of it by the only thing that could affect someone of my eminence. I lost it to Dragonfire. Helgen. I was there. As a matter of fact, so was I. Somehow, I doubt that. One with your considerable waistline would have proved too tempting a morsel for a dragon to ignore. That's ridiculous. I'm in excellent shape. You are indeed in excellent shape. A perfect circle. Of course, there's no need to take offense. Appearances mean nothing to me. For one of your considerable girth, that may prove auspicious. What do you mean? Truth be told, I have suffered worse in the name of making my fortune. I wonder if you are spoken for. Which brings us back to my original point. I am in need of a suitable partner. One who can finance the lifestyle I've become accustomed to. Because, for all intents and purposes, I'd rather be dead than poor. And every second I am the latter brings me closer to the former. So, as the Nords are fond to do, I seek marriage without courtship. Time is short, and every day is worth 2 tomorrows. Attend now for the news of the hour. Of late, Many pay the stiff price at Helgen, yet you still have to live. And what should I do with it? Work the fields like some common harridan? I know my worth. And for one with my stock, there are only 2 sensible ways to make a fortune. By marriage, or by blood. And unless some wealthy uncle shows up with gold spilling out of his pockets, the only viable alternative is marriage. stink into the air. It'll be difficult for someone like you to find a What's spouse. that supposed to mean? Someone like me? You mean someone who is young, highborn, and educated? I am affable. I am sweet. I am the most devastating beauty Skyrim has witnessed in 5 millennia. And you are evidently blind. Failure to pay the fine is subjectable. Your personality is the problem more than I anything. admit, my personality is a bit disarming to some. I am a simple woman who knows what I want, and isn't willing to settle for anything less. You may paint me as selfish for thinking so, but most failed marriages are a product of compromises. Compromises leave you unfulfilled and unsatisfied, and resentful of the spouse who forced you to make them. How did you make your original fortune? I inherited it. And by that I mean I earned every septum. My mother was a hard woman, and she treated her servants, her farmhands, and her children like hardened criminals. What do you mean by that? I remember we had an orc servant, bastard born. And every time my mother got drunk, she made it a point to remind him. She gave the poor sod a serving of knuckle pie for breakfast, lunch, and dinner. 3 square meals a day, right square in the jaw. I don't have to imagine how much they hurt. I know the taste of it all too well.
That couldn't have been Neet's childhood. Yes. Only the beatings weren't enough. Bruises heal, but the words stick you like a dagger. One day I asked a servant why he puts up with it. And he told me, same reason you do. For the gold. I learned a valuable lesson that day. The one with the gold makes the rules. Those without it are prisoners. Those with it can forever live free. All the gold in the world won't make you a drow. Paramount. And I aim to have both. As the Lady Ashwood, the purity of my blood shall never spoil. That alone will not return the comforts I deserve. Are the Ashwoods known throughout Skyrim? By anyone who's anyone, yes. We own the largest farm in Helgen, but our most profitable venture was the stable. Many of the Imperial soldiers wanted horses bred from Cyrodiil, never knowing how poorly they handled the cold and the terrain. Whenever a soldier got transferred from other parts of Tamriel, we made thrice the gold that we did selling to Nords. Wow. Leave then. Yes? Why don't you crawl through the English came from this? You don't scare You have me. committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Yeah, you got me. Above my bounty. Man. Yes? Als je mensen vervelend vindt, of als je het niet nodig vindt. Hey, what? Good citizens of Solitude and visitors to our fair city from far and Good afternoon. What have you got for sale? our jarls, clan feuds and personal duels are henceforth banned within the walls of Solitude. Oké. Farewell. Joto. De laatste. En ik krijg mijn spel. Ik ga er nog een keertje terug in. Ik moet even met die auto praten. Ik moet ervoor zorgen dat hij daar naartoe gaat. En dan gaan we in de volgende aflevering, volgende sessie, aflevering 300. Laatste aflevering ook. Gaan we actueel iedereen trainen en shit. Dan gaan we kijken of we dat kunnen uitspelen. Oh trouwens, nee, dit is natuurlijk de laatste sessie voor aflevering 300. Dus we krijgen nog 299 en dat zit in deze sessie erbij. Ik was even vergeten. Dus geen uitzeggen en deze krijgen ook nog waarschijnlijk de training van Joto. Als mijn spel niet blijft crashen, moet ik zo meteen even waarschijnlijk via de save ervoor. Soms gebeurt het wel eens dat mijn spel nog blijft crashen. Ja, weet je wat? We gaan gewoon weer hier. Dan vermoord ik de mensen zometeen wel even direct. Oké, Solitude. Is een 7 maken? Nou, F5 of F8? Quicksave is voor mij F5. Ja, dus. This isn't a good time.
her Niet dress Yes. and looked and Why she don't was Don't hurt me. why don't crawl back to the educate from lizard? Get any bright ideas? By the order of the Jarl. Stop. Ah, you got me. Dan hoop ik dat ze niet iemand anders hebben vermoord. Need something? Die troepen van mij. Ik heb geen idee. Ziet eruit dat ze nog steeds boos zijn. Maar goed, dat wijven ze nou vooruit met de gezeur. Crash alsjeblieft nu niet. Oké. Zucht. Wat als deze keer niet het eerste op mensen wordt, zoals als ik gewoon in één keer naar binnen ga. Dat ik gewoon via de quicksaver ga, dat ik daarna gewoon naar binnen ga. Als het niet werkt, dan moet ik deze questlijn achter me laten. Dan kan ik die gewoon niet completen. Dan ga ik gewoon andere quests doen voor de laatste 20 minuten. Als hij me nog iets van andere quests geeft. Dus als ik nu iets van andere quests kan krijgen. Moet je ook wel achter het spel ingooien. Dat is helemaal lekker. Nou crasht het hele spel zelfs. Oh nee, niet. We moeten even wachten, want nu heb ik dit scherm in mijn gezicht en daar kan ik even niet vanaf komen. Normaal gesproken, als hij dit scherm nog aan kan geven, dan is hij nog niet gecrashed. Ik ga hem toch gewoon even afsluiten. En dan pak ik weer even de save daarvoor en dan laat ik hem wel even opnieuw teleporteren. Het is niet leuk op deze manier. Ik wil eigenlijk wel eens zien hoe die hem opstaat als ik geen mods erin heb zitten. Of bijna geen mods erin heb zitten. Of die deze wereld er überhaupt kan opstarten. Dit gaat wel goed. Ga ik die wel even heel simpel maken. Er is nog een manier die je kan opslaan natuurlijk.
Gaat hij het doen? Nope. Kijk, dan is dit dus het voor die questline. Dan ga ik tussen deze en de volgende sessie door even kijken of ik er misschien toch nog in kan. Ik wil toch eigenlijk echt nog 1 keer proberen. Dat gaat er echt de laatste keer zijn. Het interessant is dat hij dit niet eens kan halen. Weet je wat? Ik hou het hierbij. De volgende keer gaan we verder. En dan, de volgende keer is actueel dan een solo sessie. Gewoon eventjes 1 aflevering. Ga kijken of ik dan de questline kan doorzetten. Ga ik even kijken wat er aan de hand is. Beste kijkers, tot de volgende keer.